Hello and welcome to my education channel English with TAMAL SIR. So in this class we'll discuss about stock of words actually. So this is the category 4 stock of words class number 11. Class number 11 means stock of words are class number 11. And today we will discuss about the health related. I will share with you health related stock of words. Okay, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত stock of words. And the total log video number 78. Okay. Well, so before starting this class, actually, I will ask you a question quiz on literature. So each class, প্রত্যেক ক্লাসে আমি every class I ask this question. I put a question for my viewers actually. So question number 16 is what is the first English novel of Bankim Chandra Chatterjee? Okay. So question is what is the first novel of what is the first English novel of Bankim Chandra Chatterjee? So four options are here. Option A, Malgudi Days. Option B, গণদেবতা, option C, পথের দাবি, and option D, the রাজমোহনস ওয়াইফ. ওকে, সো দেখুন এখানে আমি একটা কোশ্চেন করলাম কুইজ অন লিটারেচারের ওপরে যে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি প্রথম যে ইংলিশে লেখা উপন্যাসটার নাম কি. ওকে, সো মালগুড়ি ডেজ, গণদেবতা, পথের দাবি, দ্য রাজমোহনস ওয়াইফ, চারটে অপশনস আছে. তো যেটা কারেক্ট অপশন হবে আপনারা ট্রাই করুন এবং আমাকে সেটা লিখে কমেন্ট সেকশনে পাঠান. ওকে, কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে আমাকে পাঠান. ওকে, well so in the previous video actually video number 77 or 76 also, I mean the answer I will tell actually because in the previous video I didn't say the answer. So in this video I am going to tell the answer actually correct answer of this quiz question on literature. So video number 76, the correct answer is Ian Fleming. Okay, and the previous video, I mean video number 77 it will be. So 77, the correct answer is Narayan Sannal. Okay, well, so what will be the correct answer of this question? So when the next video will come, I mean video number 79 actually, so I will tell the correct answer. And আপনারা লিখে পাঠান, and যারা correct লিখে পাঠাবেন I will give them heart. Okay, well, so before starting this class actually, this is stock of words class actually. So before starting this class, I would definitely request you please like, share and subscribe this education channel English with TAMAL SIR. So you know that through organized and through an organized way I upload or I bring different kind of videos on English actually, like category 1 spoken English, category 2 English grammar, category 3 English writing, category 4 stock of words, category 5 academic English for Bengali medium students, category 6 academic English for English medium students, category 7 competitive exam English or job exam English, and category 8 daily uses English. Okay, তো দেখুন এত ধরনের ভিডিওগুলো আমি নিয়ে আসি, প্রত্যেকটা ক্লাস কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড একটার সাথে একটা রিলেটেড হয়ে আছে. তো চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এই এডুকেশন চ্যানেলটিকে ইংলিশ উইথ TAMAL SIR, এবং পাশে থাকা যে বেল আইকন আছে তার অল অপশানটিকে প্রেস করুন. এখানে ধরুন অলরেডি 78টা ভিডিও আপলোডেড আছে, লং ভিডিওস. তো প্লেলিস্টে যান, প্লেলিস্টে গেলে সমস্ত তার আপডেটসগুলো পেয়ে যাবেন, এবং দিস অ্যাপার্ট আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন ইউ উইল গেট ইন অ্যাডভান্স. ওকে, and this apart I also bring shorts video actually that is also on English subject. তো এই সেখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিজের ওপরে আমি ভিডিওগুলোকে আনি শর্টসের ওপরে, এবং সেটা প্রায় প্রত্যেক দিনই আমি আপলোড করি ইউটিউবে. তো সেগুলোর ওপরে ধরুন ইডিয়ামস, ফ্রেশাল ভার্ব, প্রোভার্বস, প্রিপোজিশন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস, ট্রান্সলেশন, এগুলোর উপরে আমি ভিডিওগুলো আনি. ওকে, সো I request you please subscribe this channel. Okay, well, now let us start this class. So category 4 stock of words, I have told you before, class number 11 on stock of words and health related or স্বাস্থ্য সম্পর্কিত stock of words, and total long video number 78. Okay, so এই ক্লাসে আমি দেখুন আমরা হেলথ অর্থাৎ স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক সব মানে ধরুন ওয়ার্ডস ইউজ করি বা ফ্রেজ ইউজ করি অথবা সেন্টেন্স ইউজ করি, তো যেগুলো খুব কমন ইউজ করি, তো তারই একটা ট্র্যাক আমি এখানে দিয়েছি, তো সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব. ওয়েল, সো নাম্বার 1 পাবলিক হেলথ. পাবলিক হেলথ মিনস জনস্বাস্থ্য. আমি দেখুন দুটো ভার্সানই লিখেছি, ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি বোথ অ্যাকচুয়ালি, সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েল. পাবলিক হেলথ জনস্বাস্থ্য. নাম্বার 2 গুড হেলথ সুস্বাস্থ্য.
নাম্বার 3 পুয়ার হেলথ, ভগ্ন স্বাস্থ্য। নাম্বার 4 হেলথ কনসাস। হেলথ কনসাস মানে হচ্ছে হেলথ কনসাস মিন স্বাস্থ্য সচেতন। নাম্বার 5 হেলদি চাইল্ড, স্বাস্থ্যবান শিশু। নাম্বার 6 হেলদি এনভায়রনমেন্ট, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তার মানে এটা দেখুন যা কিছু আসছে সব স্বাস্থ্য মানে হেলথ রিলেটেড স্টক ওভার্স। নাম্বার 7 আনহেলদি এনভায়রনমেন্ট, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। নাম্বার 8 হেলথ ডিপার্টমেন্ট, স্বাস্থ্য দপ্তর। নাম্বার 9 হেলথ সেন্টার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র। নাম্বার 10 সাব হেলথ সেন্টার, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। নাম্বার 11 হেলথ রিলেটেড প্রবলেমস, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা। নাম্বার 12 হেলথ ইন্স্যুরেন্স, স্বাস্থ্য বিমা। নাম্বার 13 হাউ ইজ ইউর হেলথ, তোমার স্বাস্থ্য কেমন আছে বা আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে। নাম্বার 14 হাউ ইজ ইউর হেলথ কন্ডিশন, তোমার স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন আছে বা আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে। নেক্সট নাম্বার 15 আই এম ফিট অ্যান্ড ফাইন, আমি সুস্থ ও সুন্দর আছি। নাম্বার 16 মাই হেলথ হ্যাজ বিগান টু কল ডিউ টু লট অফ ওয়ার্ক প্রেশার, অর্থাৎ অত্যাধিক কাজের চাপের ফলে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। নাম্বার 17 ইউর হেলথ হ্যাজ রান ডাউন, তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে বা তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। নাম্বার 18 আই হ্যাভ লস্ট বডি ওয়েট, আমার শরীরের ওজন কমে গেছে। নাম্বার 19 আই হ্যাভ গেইনড বডি ওয়েট, আমার শরীরের ওজন বেড়ে গেছে। নাম্বার 20 মাই বডি ওয়েট ইজ অ্যাজ বিফোর, আমার শরীরের ওজন আগের মতোই আছে। নাম্বার 21 টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, শরীর স্বাস্থ্যের যত্ন নাও। নাম্বার 22 আই অ্যাম আউট অফ শর্টস টুডে, আজ আমার শরীর ঠিক নেই। আর নাম্বার 23 হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ। ওকে, সো দেখুন এই ক্লাসে আমি 1 to 23 হেলথ রিলেটেড স্টক অফ ওয়ার্ডস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আই হোপ দিস ভিডিও উইল বি হেল্পফুল অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড বিফোর এন্ডিং দিস ক্লাস, once again I would request you please like, share and subscribe this education channel English with Tamal Sir. Thank you for watching this video.